Welcome to today's episode of Edo Conversation. Episode 7. Grandpa tells a story. Papa Makwa, tia gwalo webuwa, erek boy. Koyobi me, hayendik bi. Eso uen we ikatama webedere we abijo wa o tuerek we. Vini jue ke bijue no huaye. Devni se tamawe we o keke na bi beki ho di ro wala tue. Papa Makwa regwi, iti wa miamia, bukbe. O monogie ube. Wese Papa Makwa, ikito ekbi miamia. Kumavi me. Ya mui wari no do wayo toma. No vetinha ne kere. Toyo. Ya, bo. Ya tokat ba mawa. Ratai madamio. Wasok ba? Eguina do garo. Uhun na sondan fibe bo Ame yana do dom. E dok ba hire. Irie gui ya kudu kon dekbuto. Uke gui. Oni odi eke na wala. Anado ama ekugbe. Oni on siye ni yeke gui na yek banok manon do fietene. Baba Nakwa, wese ukana warieni. Ukara mame iwe, oke kini gibi ni meso moke. E wata otawi me. Baba Nakwa, ye tobi maima. E demuno vi me. O heki no wariri vlovie. Waen wel wavariri bavu biana hwe. Ire fusa. Oduno go ahiak ba. Kudegi hang. Are you struggling to speak Edo? Or do you want your kids to learn the language? Register for our online Edo language class today. You can also get a copy of our Edo language book to support your learning. For more information, kindly send us a DM or visit our website. Wadiala Zedo. Amaze Woma Awi.